So, dann fangen wir mal an. Mumble-Arbeitstreffen 9. Dezember. Der Link zu unserem heutigen Tagespad ist gepostet im Mumble-Chat. Und wir fangen dann an mit Tagesordnungspunkt 1, Informationen aus den Teams, kurzer Austausch. Und da, wie gewohnt, mit dem Ontology Definition Team als erstes. Genau. Da ist momentan von meiner Seite aus der Kontakt zu den eDialogos-Entwicklern zustande gekommen. Da haben wir auch heute Abend um 10 Uhr eine Session. Und da bin ich ganz gespannt drauf. Da wollen wir mal so die mögliche Zusammenarbeit besprechen und abklopfen. Und ich denke mal, der George ist schon im Chat. Mumble hat sich momentan noch stumm geschaltet. Und ich denke mal, so um 10 werden wir dann mal auf Englisch umswitchen. Ja, bin ich mal gespannt, was da so bei rauskommt. Das ist alles von der Ontologie momentan. Ich weiß nicht genau, ob Paul schon angefangen hat, das Rating einzubauen. Momentan ist Paul der Top-Performer, was die Ontologie anbelangt. Müssen wir ihn nachher mal fragen, wie da sein Stand ist. Bin ich momentan nicht auf dem Laufenden. Beim Prototype Core Team gibt's eigentlich nicht wirklich was Neues. Das Einzige, das könnt ihr nachher vielleicht noch bewundern, das kann ich jetzt hier vielleicht schon mal reinposten. Das ist, ich habe so eine kleine neue Übersichtsgrafik gebastelt, die so ein bisschen unseren Proof of Concept Stand mal darstellen soll. Das sieht dann so aus. Und da gibt's wieder viele Kästchen in verschiedenen Farben. Und im Grunde sind die grünen Kästchen das, was wir schon irgendwie im Internet haben und was man schon irgendwie benutzen kann, auch wenn es irgendwie noch eine Beta-Version ist. Die blauen Kästchen ist das, was mehr oder weniger vielleicht teilweise auch im Internet schon ist, aber größtenteils halt noch nicht benutzbar und noch in Entwicklung steckt. Und die roten Kästchen ist das, was wir uns irgendwie mal so vorstellen und planen. Ich werde das Bild sehr wahrscheinlich auch nachher dann nochmal benutzen, um unseren aktuellen Stand darzustellen und mögliche Ausbaustufen zu diskutieren. Weil wie ihr seht, ist da unten schon in dem Kästchen Disco-Ontology ist halt auch schon mal so eDialogos aufgeführt. Und das ist einfach eine mögliche Variante, wie ich mir das vorstellen könnte. Aber das Ganze ist natürlich wie immer subject to be discussed. Im Grunde ist das alles, was da gelaufen ist. Beim Prototype Plugin Team Disco Arguments ist momentan der Stand, dass ich ein bisschen Probleme habe, auf die Ontologie zuzugreifen. Über die Client Library, die Paul halt schon erfolgreich verwendet bei Q-Konsens. Allerdings habe ich jetzt für Wiki Arguments beziehungsweise Disco Arguments ein bisschen andere Anforderungen und das ist jetzt nicht so geschickt momentan implementiert, so dass ich da momentan auf der Suche nach einer besseren Lösung bin beziehungsweise nach einer besseren Implementierung und bin da nochmal über eine Bibliothek gestolpert, die halt schon sehr viel von dem, was Paul angefangen hat, in der Client-Lib zu implementieren, auch schon bereitstellt und noch einiges darüber hinaus. Und da bin ich gerade dabei, zu gucken, ob das jetzt für die Zugriffsformen, die ich jetzt benötige, akzeptabel oder verwendbar ist. Und das war's eigentlich dann von meiner Seite. Fragen? Also mag mal eine Frage in aller Unschuld. Hast du so eine Library, wo man auch als
sagen wir mal, Nicht-Programmierer schon eine bestimmte Information bekommt, was diese einzelnen Module in dieser Library leisten, dass es sich vielleicht doch für mich lohnen könnte, da mal durchzusehen, um vielleicht Ansätze zu finden, was man da doch recht günstig mit relativ geringem Aufwand dann bloß rüberziehen brauchte, dass das nicht alles neu gemacht werden muss. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, worauf du abzielst. Also formulier deine Frage nochmal leicht um, ich habe sie so nicht verstanden. Na, ich höre immer, dass es solche Bibliotheken gibt, Modulbibliotheken, in denen schon alles Mögliche vorhanden ist. Und ich finde da aber keinen Zugang. Ich würde da gerne mal drin rumstöbern, was da schon vorhanden ist. Und weiß aber noch nicht, wo man da suchen kann. Okay. Gut, da gibt's jetzt natürlich also auch die Bibliotheken, die jetzt Paul und ich momentan zum Beispiel verwenden, sind ja schon vielgestaltig. Also zum einen, um jetzt irgendwelche DOM-Manipulationen oder sowas direkt am HTML zu machen, benutzen wir die jQuery-Library, um auf unsere Web-API und unseren OData-Endpoint zuzugreifen, benutzen wir Data.js. Also da gibt's verschiedene Bibliotheken für verschiedene Zwecke. Und wir verwenden bereits, um uns halt einfach Doppelimplementierungen auch zu ersparen, verschiedenste Bibliotheken, die wir erweitern oder die wir halt einbinden. Und, was genau, in welche Richtung denkst du denn da jetzt? Also was genau wolltest du denn da jetzt nachschauen oder bin immer noch ein bisschen hilflos leider? Naja, also so eine ganz simple Frage, ob man zum Beispiel eben Copy and Paste hier für Disco mit einer Funktion ausstattet, die dann von dem Originalort, also dem Origin, die Adresse gleich mitspeichert und dort an der Stelle, wo man das dann reinpastet, eben diese Herkunftsstelle auch mit gleich abgelegt wird. Also wir haben ja da diese Origin Property und dass das also mit irgendwie einmal ganz leicht, dass man eben meinetwegen nicht Ctrl-C nimmt, sondern ich weiß noch nicht, ob Ctrl-Q-C zur Verfügung steht, aber dass man da eben mit einer Tastenkombination gleich die ganze Herkunft mit abspeichert und dann mit Ctrl-Q-V, wenn das zur Verfügung steht, eben auch gleich die Herkunftsadresse mit als diesen Link mit abspeichert, so dass also das für den Nutzer, der dann mit den Argumenten irgendwie hantiert, doch eine ganz wesentliche Erleichterung wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas Ähnliches schon x-mal programmiert ist, aber ich wüsste jetzt nicht, wie man nach solchen Funktionalitäten sucht. Und dann ein anderes Beispiel wäre eben der Editor für das Moderatoren-Tool. Es gibt ja sicher dutzendweise Editoren und dass man da mal durchschnarcht, welcher davon nun vielleicht am besten geeignet ist, muss doch sicher nicht neu programmiert werden. Also zum ersten Punkt, ich antworte mal kurz drauf. Kein, also mit Zwischenablage und Copy-Paste im Browser ist immer so ein bisschen problematisch. Zum einen ist das eine security-relevante Funktion, das heißt, du musst das im Browser aktivieren, um überhaupt Copy and Paste in die Zwischenablage erlaubt zu bekommen, weil alles, was irgendwie im Browser läuft im Grunde in einer Sandbox, die völlig losgelöst ist vom ganzen Rest des Systems, und alles, was irgendwie mit System
interagiert oder auch nur mit anderen Browserfenstern, unterliegt sehr extremen Security-Restriktionen in der Zwischenzeit, so dass man sich da nicht wirklich auf eine Funktionalität verlassen kann, weil der User kann das entweder verbieten oder er kann pro Request das irgendwie verhindern, also das ist nichts Verlässliches. Und auch die Information, die übertragen wird, ist reine Textinformation ohne Origin. Man kann dann Mhm. zwar so eigene Protokolle implementieren, dass man sagt, okay, man macht halt noch irgendwelche Marker mit in die Zwischenablage und die werden dann auf der Ja, einen ja. Seite reingeschrieben und in der anderen Seite werden sie wieder rausgeparst, aber da gibt es meines Wissens nichts, was da irgendwie schon out of the box fertig wäre. Das ist das eine. Und mit den Editoren, da gibt es halt, also im Web, ähm, weitestgehend HTML-Editoren und da gibt es eine ganze Reihe und da brauchst du einfach nur mal in der Suchmaschine deiner Wahl irgendwie HTML-Editor, Control oder Komponente oder sowas eingeben und da wird dir sofort irgendwie dann was aufpoppen. Das sind aber alles Editoren, die es erleichtern, jetzt zum Beispiel HTML-Text zu formatieren oder sowas. Da sind weitestgehend keine darüber hinausgehenden Funktionalitäten enthalten. Da kann man zwar oftmals dann auch eigene Kommandos und eigene Befehle und sowas erweitern, das ist dann auch sehr modular aufgebaut. Aber das beschränkt sich halt weitestgehend auf Textformatierung. Naja, gut. Also das war bloß mal eine Frage, ob ich da irgendwo mit suchen helfen kann. Aber ich gehe sowieso davon aus, dass ihr die Bibliotheken besser kennt als ich. Und es wäre eben jetzt im Moment, dass ich selber mich unter Druck fühle, da äh, leider inaktiv zu sein. Und in der Rolle fühle ich mich halt sehr unwohl. Aber an sich, ich kann schon warten, bis ihr das in den Griff kriegt. Andererseits ist doch von deiner Seite aus weiterhin Testdaten liefern, ist doch super. Also das ist gebraucht, weiterhin, würde ich mal sagen. Na gut, ehrlich gesagt, da habe ich dann natürlich auch ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt Paul mit dem Q-Consens-Plugin so weit ist, dass ich eben über die dort vorhandene Editierfunktion nun Kernaussagen und äh, Klärtexte eingeben kann, dass ich dann nicht mehr das irgendwo bereitstelle, was dann nochmal zusätzlichen Übertragungsaufwand erfordert. Ich poste hier gerade mal eben im Mumble-Chat einen HTML-Editor, das ist so der bekannteste. Tiny MCE. Den kannst du dir mal angucken und von da aus dann vielleicht mal irgendwie weitersuchen oder sowas, ob da irgendwie was dir so vorschwebt. Ja, gerne, danke. Ja, das wäre es von meiner Seite dann. Okay, gut, dann geht es jetzt weiter mit Zeile 95. Da sehe ich eine Eintragung zu X3M. Ja, genau. Ich habe es jetzt diese Woche geschafft, den Code in GitHub zu übertragen. Ich kenne mich allerdings mit GitHub nicht so viel aus, dass ich jetzt wüsste, was jetzt andere Entwickler bräuchten, um das jetzt dann runterzuziehen. Also welche Adresse sie dann bräuchten. Also idealerweise einfach die Webadresse erstmal, die GitHub-Adresse. Alles weitere findet man dort dann. Also die Adresse, wo auch mein Login-Name hinterm Slash steht und dann das GitHub Repository oder? Genau, denke mal schon, ja. Okay, dann ist es jetzt eingetragen in Notizen.
Was anderes habe ich leider nicht geschafft. Gut, dann geht's weiter mit dem Communication Team. Ja, was hat sich bislang getan? Wir erinnern uns ja noch, letzte Woche war die Rede davon, dass eine Einbettung der Audioaufnahmen der Treffen in unserem Forum möglich sein wird. Und ja, die Funktion ist jetzt freigeschaltet, das funktioniert. Das Bild ist der Beweis dafür. So sieht das zukünftig aus. Und die Audio-Postings der letzten Wochen waren auch bereits entsprechend formatiert, sodass, wenn man jetzt sich ältere Threads anschaut, was weiß ich, einen Monat alt oder so, dass das auch da bereits dann so aussieht oder ausgestaltet ist, wie man das da bei diesem Bild sieht. Und ansonsten hat sich leider nicht sonderlich viel getan. Ansonsten, wenn jetzt nicht noch Fragen zum Communication Team sind, könnten wir dann auch fortfahren. Ja, gut, dann im Bereich allgemeine Aufgaben gibt es da auch nichts Neues, wie man sieht. Und damit wären wir dann eigentlich schon beim Tagesordnungspunkt 2, diverse Themen. Da ist der erste Punkt allerdings erst ab 22 Uhr. Ist nun die Frage, ob man halt das eher anfängt oder andere Punkte, die da jetzt nachgestellt sind, vorzieht. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Da sind jetzt natürlich wieder einige Themen, die von Paul initiiert sind, beziehungsweise Paul was vorstellen möchte. Ich glaube jetzt, was in Zeile 165 steht, den Begriff Rating definieren, das hatten wir letztes Mal ja, glaube ich, so beschlossen, dass wir erstmal die Version vom Paul nehmen, wie er es in seiner Mail geschrieben hat. Das heißt, das schmeiße ich hier mal raus. Das war noch ein Überbleibsel. Wie hattet ihr euch geeinigt? Paul hat es ganz schön in seiner Mail geschrieben. Wir hatten jetzt, glaube ich, eine 12er-Skala, erstmal -6 bis +6. Ja. Und das ist jetzt aber nur die erste Iteration quasi, ein erster Versuch, das darzustellen und abzubilden. Das reicht erstmal für alles, was wir uns momentan für Wiki bzw. Disco-Arguments und Q-Konsens und Multilektics und sowas vorstellen können an Bewertungen. Und wenn wir dann irgendwann mal mehr brauchen oder Fließkomma-Bereiche brauchen oder sowas, dann müssen wir da halt nochmal in die nächste Iteration gehen und das neu definieren. Da war eine Mail vom Paul vom 20.11.2013, wo er das schreibt. Und dann ist das gut Client Library Vorstellung Schreibzugriff, da brauchen wir auch einen Paul für. Und dann in Zeile 168 jetzt Grundverständnis, neue Einteilungsidee. Das ist, glaube ich, auch von Paul, oder von wem ist das? Also ich habe das nicht eingetragen und bin gerade gespannt dabei, das zu lesen. Ist mir auch völlig neu. Ja, ich glaube, das kommt auch von Paul. Da muss er dann auch mal irgendwie noch was dazu sagen, wie und was er sich da so bei gedacht hat. Und an welcher Stelle uns das jetzt irgendwo weiterbringt oder weiterhilft oder Probleme löst.
habe ich jetzt momentan noch nicht im Überblick. Weiß einer von euch da mehr drüber? Nein, leider nicht. Ich sehe da auch ein erhebliches Problem, weil der Begriff Schwarmintelligenz sehr offensichtlich sehr unterschiedlich definiert wird. Und als Grundbegriff scheint er mir ehrlich gesagt nicht geeignet. Ich glaube, an der Stelle müssten wir uns aber auch zurückhalten, da bereits eine Diskussion anzufangen. Ich denke, dass derjenige, der das da platziert hat, das Interesse hat, von Anfang an mit dabei zu sein. Genau, Ja, auf jeden Fall wichtig. und ich glaube, das war Paul. Das hatte er letztes Mal schon im Pad. Da müsste es auch noch seine Farbe haben quasi. Historie. Dann wäre halt einfach die Frage, was das nächste da noch ist. Brainstorming-Beispiel. Was da noch mit zugehört, kann ich jetzt gar nicht so wirklich nachvollziehen. Ja, ich denke, da kann ich kurz einweisen, dieses verlinkte Pad ist, wie es der Name schon sagt, ein Pad, in das man zum vergangenen Bundesparteitag Feedback ablassen kann. Und wie man sieht, war da die Beteiligung sehr groß, was dann auch wiederum für unser eins irgendwie interessant ist, mal zumindest drauf zu schauen, weil das halt ja eine authentische, große, kollektiv zusammengetragene Datenmenge ist zu einem Thema, das offensichtlich auch viele Leute bewegt und naja. Ja, das ist wohl wahr. Da sieht man aber auch wieder sehr schön, wie geduldig dann doch Text ist, ne? Tja, Da kann man ja jetzt nicht wirklich viel mit anfangen. Außer man ackert sich jetzt halt wirklich mühsam da durch. Krass. Ja, ist ein gutes Beispiel. Ja, und in dem Latest vom letzten Montag sehe ich, dass Paul die beiden Dinger eingetragen hat. Ja, dann hoffen wir mal, dass er demnächst vorbeiguckt und dass wir es dann nochmal gemeinsam diskutieren können. Dann wäre jetzt Raum für andere Diskussionen, andere Themen, dann nochmal Fragen miteinander klären können. Zwischenbemerkung, wir machen zeitlich eine Punktlandung. 21:30 Uhr. Super, was? Ja, das ist auch schon lange nicht mehr vorgekommen, würde ich mal sagen. Schlecht. na gut, ehe wir dann in irgendwelche anderen Themen eintreten, möchte ich wenigstens die Gelegenheit nutzen, lieber Marc, dir großen Dank und Anerkennung auszusprechen für das Enorme, was du hier geleistet und eingebracht hast. Also ich nehme doch an, dass ich hier der Alterspräsident bin, ob nun gewählt oder nicht. Und in der Funktion möchte ich dir also ausdrücklich nochmal für die bisher geleistete Arbeit danken und hoffe natürlich, dass du jetzt, auch wenn du anderweitig völlig belegt bist, uns so weit zur Seite stehen wirst, dass wir eben in dem Sinne hier erfolgreich weiterkommen. Das wollte ich wenigstens mal eingebracht haben. Dem schließe ich mich an. Dito. Jo, danke. Ja, also hatte ich ja letztes Mal schon grob angekündigt, Anfang nächsten Jahres wird es bei mir ein bisschen eng, aber da das hier irgendwie dann schon auch irgendwie mein Leib- und Magenthema ist, werde ich schon versuchen, zu den Montagstreffen dabei zu sein, auch immer mal wieder meinen Senf dazugeben und so und auf jeden Fall auch die Mailingliste verfolgen und das schon irgendwie im Auge behalten. Aber ich werde halt mindestens bis Mitte März erstmal nicht wirklich Zeit aufwenden können, so wie ich das jetzt momentan tue.
Ja, was wir natürlich machen können, ich glaube, wir haben den George schon bei uns im Chat, wie gesagt. Er ist leider momentan stumm gestellt und ich versuche ihn gerade mal direkt hier anzupingen, ob er schon ja bereit ist. Dann könnten wir vielleicht da schon mal ein bisschen einsteigen. Allerdings, wenn Paul dann kommt, müssten wir da wieder unterbrechen. Das ist natürlich auch irgendwie suboptimal. Ich habe noch zwei kurze Sachen. Einmal, ich habe versucht, die Anke Domscheit-Berg zu kontaktieren, ob sie nicht Lust hat, bei uns mitzumachen oder irgendwie zu unterstützen. Und dann habe ich einen Kollegen noch versucht zu aktivieren. Da müssen wir mal gucken, ob das fruchtet. Und hast du da schon irgendwelche Rückmeldungen oder hast du es gerade erst quasi rausgeschickt? Die E-Mail an die Anke Domscheit-Berg habe ich am Wochenende jetzt geschickt. Da bin ich dann mal gespannt, so, weil ich glaube, das ist jetzt natürlich auch so eine Person, die auch gut im Rampenlicht steht und so und könnte mir auch vorstellen, dass sie gar nicht reagiert, weil einfach ja, zu viel Input kommt über Twitter, Mail, was auch immer. Bin ich mal gespannt, ob sich da was rührt. Auf jeden Fall passt sie von der Art auch relativ gut, ne? Ich kenne sie jetzt so nicht persönlich, aber sag mal, jemand, der sich einbringen will in unser Thema und in dem Bereich hier. Wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Hilfe. Also alle helfenden Hände sind herzlich willkommen. Ja, sie ist Informatikerin und was ich so mitgekriegt habe, bei Anne Will am Freitag oder so, ist sie auch sehr starke Verfechterin von Basisdemokratie und ja, also es klang sehr vernünftig, was sie so von sich gegeben hat. Ja, stimmt, hatte ich auch irgendwie, sie war bei Microsoft mal eine Zeit lang irgendwie und hat sich dann irgendwie selbstständig gemacht als Beraterin oder so. Ah ja, Genau. sind wir mal gespannt. Klar, warum nicht? Also alles her. Jetzt habe ich auch noch mal einen Punkt anzuführen noch. Und zwar ist ja in knapp 4 Wochen der nächste Bundesparteitag und zu diesem Anlass ist wieder eine BPT-Argumentsinstanz aufgesetzt und diese glücklicherweise, man mag es ja kaum glauben, mit Verbesserungen, die schon bei den letzten Aufsätzen lamentiert worden sind. Verbesserungen sind, dass die Einladungsmail jetzt endlich mal getrennt und alleinig abgeschickt wird und nicht in so einer großen Sammelmail. Und zweitens, dass diese Frage nach der Reihenfolge der Anträge, die dann drankommen sollen beim Bundesparteitag, also nach der Tagesordnung, die wird jetzt auch über dieses Diskussionssystem geklärt. Denn wir wissen ja, bei BPT Argument, da ist ja jede geschlossene Frage ist ein Antrag, der eingereicht worden ist, fristgemäß. Und man kann dann jede geschlossene Frage ja an und für sich rauf und runter bewerten. Und dann, wenn man in diese geschlossene Frage hineingeht, kann man die dann nochmal qualitativ bewerten, also ja oder nein. Und das vorherige, dass du eine Frage rauf oder runter werten kannst, das ist dann der Mechanismus, der dazu verwendet wird, herauszubekommen, was für eine Tagesordnung denn gesetzt werden soll. Also wenn ihr dann bei diesem BPT-Argument, was heute Abend erst aufgesetzt worden ist, da einen Antrag raufwertet, dann hat das Einflüsse darauf, was für eine Reihenfolge von Anträgen dann beim Bundesparteitag drankommt. Sehr charmant. Ja, das ist interessant. Und ist das schon, also ist das ja bestimmt schon? Also ist das ein Beschluss schon, dass das so läuft? Das wurde so vom BPT Arguments Twitter-Account heute Abend verkündet. Hey, interessant.
Und dann gab es noch eine dritte Verbesserung bei BPT Arguments, und zwar läuft jetzt alles dort über HTTPS, was auch im Vorfeld da dringend eingefordert wurde. Okay, ja, und gerade wo du es sprichst, habe ich hier um 21:33 Uhr eine Mail erhalten von Piratenpartei Deutschland Mitgliederverwaltung, dem Titel Antragsvorbereitung zum Bundesparteitag 14.1 in Bochum. Da steht auch ziemlich in der Mitte BPT Arguments. Zur Diskussion und Tagesordnungsabstimmung der Anträge im Vorfeld des Parteitages haben wir unter https://bpt-arguments-piratenpartei.de 14.1 eine Wiki-Arguments-Instanz aufgesetzt und so weiter. Also genau das, was du gerade erzählt hast. Nicht schlecht. Werde ich mir dann mal schauen. Kann man Cool. den Link auch bekommen, wenn man nicht offizielles Piratenpartei-Mitglied ist? Da hast du ihn. Oh, warte mal. Da hast du ihn. Ja, danke. Wie man sieht, sind die schon eifrig am Bewerten und so. Auch nicht schlecht, wenn man mal bedenkt, dass das wirklich erst vor einigen Stunden losging und dass da dann schon ein Antrag da um 12 Punkte aufgewertet wird. Das zeigt schon mal, dass allein diese Umstellung, was den Einladungsprozess angeht, es schon richtig gebracht hat. Ja, das stimmt, das ist schon beeindruckend. Schön, da freuen wir uns. Bin ich mal gespannt, wie das aufgenommen wird, beziehungsweise kann mir natürlich auch vorstellen, dass das jetzt einige einlädt, um das Ding zu hacken oder so. Mal schauen, was bei rauskommt. Mhm. Dann kann man ja eigentlich nur hoffen, dass der Felix um sich herum ein Team hat, um ja das, was da an Feedback kommt, irgendwie vernünftig aufzufangen. Denn ich denke, das wird nicht auf sich warten lassen. Woran sich auch einige stören, ist der Umstand, dass du dich erstmal für eine Seite entscheiden musst. Also ob du nun auf der Pro- oder Kontra-Seite bist und dadurch dann halt nicht mehr die Möglichkeit hast, die jeweils andere Seite runterzuwerten. Und ja, das ist halt etwas, was manche aus dem Bauch heraus ganz gern machen würden, aber was da halt konzeptuell von vornherein ausgeschlossen wurde. Und wenn man sich auf einer Seite eingeloggt hat, kann man die andere Seite nicht mehr runtervoten? Also, dass man sie dann nicht mehr hochvoten kann, das kann ich verstehen. Und gibt's dann eine Argumentation, warum man es nicht runtervoten kann? Minderheitenschutz. Doch valide. Sehe ich auch so. Ja, aber das ruft natürlich jetzt auch wieder Wolfgang auf den Plan, dass hier natürlich dann auch, wenn man sich gerade mal den den GP 001 direkte Demokratie anschaut, da hat man natürlich wieder einen elendlangen Text, der natürlich auch wieder dazu einlädt, missverstanden zu werden. Gar nicht mehr rein, was denn jetzt passiert? Ersten Bug gefunden hier, oder was? Der natürlich dann dieser elendlange Text dazu einlädt. Jetzt muss ich klicken. Dass man sagt, okay, mit dem einen Absatz gehe ich konform, mit dem anderen Absatz gehe ich nicht konform. Das lädt natürlich dann wieder zum Q-Konsens ein. Naja gut, das ist ja nicht ganz unerwartet, dass die Konzentration auf Kernsätze oder Kernaussagen sehr hilfreich wäre, aber eben hier dann auch unterstützt werden müsste. Wo sieht man eigentlich die Argumente? Also ich sehe nur, dass man kann Argumente hinzufügen und man sieht, wie viel Prozent ja und wie viel Prozent nein, aber wo sind die eigentlichen Argumente? Ja, es hat noch keine Argumente hinzugefügt.
Bis jetzt. Zumindest nicht bei GP001. So sieht's aus. Ich suche mal in dieser Plattform nach irgendwelchen Beiträgen, wo das ein bisschen anders aussieht. GP006 zum Beispiel. Okay, also einfach die 1 durch die 6 oben vertauschen im Link. Ja, und dann sieht man zumindest mal auf der einen Seite Argumente. Also da waren bisher nur Befürworter am Werk. Da lässt sich dann natürlich auch sicherlich ein Gegenargument finden. Yeah, Paul! Wir freuen uns immer, Hallo. wenn du kommst. Ich mich auch, wenn ich euch sehe. Hallo Paul. Hallo. Hallo. Ja, wir haben jetzt festgestellt, dass du momentan der Key-Performer hier bist und wir mussten jetzt ein bisschen Zeit überbrücken, zu warten, bis du kommst. Und in der Zwischenzeit haben wir uns ein bisschen BPT-Arguments angeschaut und freuen uns gerade darüber, dass direkt nach der Einladungsmail, die um 21:33 bei mir aufgeschlagen ist, die Leute schon wie wild am Rumvoten sind und so. Es wird ganz gut angenommen, wie es scheint. Und Rückgriff, was er damit meint, du hast ja sicher schon die Plattform BPT Arguments dir mal angeschaut. Die wird ja jetzt glücklicherweise quasi wie eine neue Tradition immer im Vorfeld von Bundesparteitagen aufgeschlagen und vor einigen Stunden wurde das wieder getan für den anstehenden Bundesparteitag in Bochum. Und da wurde einiges anders gemacht und Kritik, die in der Vergangenheit geerntet wurde, berücksichtigt. Und wie man da feststellt, fruchtet das auch. Um kurz zusammenzufassen, was da anders ist, die Einladungsmails sind nicht mehr in so einer Sammelmail drin, sondern sind getrennt und aus dem Titel heraus erschließt sich dir schon, okay, das ist dann was anderes, das ist was Wichtiges, das ist nichts, was man irgendwie gleich in den Müll verschieben sollte. Zweitens ist jetzt auf HTTPS umgestellt, also ein Sicherheitsaspekt berücksichtigt. Und drittens ist das so, dass wenn du dort Anträge in diesem System aufwertest, du kannst ja quasi in der Übersicht den Anträgen oder geschlossenen Fragen eine Wichtigkeit zuordnen, indem du entweder raufwertest oder abwertest. Und das ist quasi der Ersatz für das, was früher mal diese Lime-Survey-Umfrage war, um eine Tagesordnung basisdemokratisch zu ermitteln. Das heißt also, dass hier das Gewicht und die Bedeutung von diesem Diskussionssystem nochmal erhöht worden ist. Und ja, also insofern kann man gespannt sein, wie das sich so entwickelt. Es ist jetzt schon absehbar, dass da deutlich mehr Nutzer sein werden. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht einfach Spielzeug oder so, weil das hat richtig Bedeutung und ist eine gute Sache. Also ich denke auch, dass, wie gesagt, dieser eine Ansatz, den wir da mal ausgedacht haben, dass man auch irgendwie das BPT-Arguments verstärkt dann, wenn der Bundesparteitag stattfindet, nochmal hinein integriert, dass dafür auch noch Spielraum ist. Und ja, man darf gespannt sein, wie das sich so entwickelt. Ansonsten für dich, Paul, kurzer Rückgriff. Was hat sich so getan? Team für die Grundsprache, da steht in einer Viertelstunde ein Gespräch an mit 2 eDialogos Entwicklern und in dem Gespräch handelt man dann gemeinsam auf Englisch aus, wie man denn da die Zusammenarbeit so ausgestalten kann. Ansonsten im Team, das Grundgerüst entwickelt, da siehst du eine neue Grafik angefügt und ja, das Plugin-Team, da muss ich kurz runterscrollen. Ja, X3M, da ist der Source Code in GitHub übertragen und DisQ Arguments, JData Bibliothek ausgetestet. Das ist momentan am Laufen. Und beim Communication Team, da siehst du, dass die angekündigte Weiterentwicklung vom letzten Mal jetzt freigeschaltet ist.
Das ist diesem Screenshot da zu entnehmen. Und ja, das war so nochmal die Zusammenfassung, was sie so in den Teams getan hat. Und ja, so sieht das momentan aus. Hört sich alles sehr gut an. Mhm. Also ich bin nicht so weit gekommen diesmal. Also ich habe noch ein bisschen probiert, da was mit dem Suchen zu machen bei Q-Consens, aber ansonsten war es diese Woche einfach sehr voll und dann habe ich jetzt nicht so viel hinbekommen. Gibt es sonst noch Fragen an Paul? Einzig dann nur unten bei den sonstigen Themen, wo wir dann noch die Themen haben, wo wir jetzt dann allerdings überlegen müssen, haben jetzt noch 12 Minuten. Da können wir uns sicherlich ein Thema irgendwie rausgreifen. Ach so, Paul, also allgemein mal in die Runde gefragt. Soll ich dann für ab 22 Uhr einen Raum aufmachen oder bleiben wir alle hier in dem Raum und diskutieren alle gemeinsam mit den eDialogos-Entwicklern? Bin für Letzteres. Ja, ich auch. Ich würde auch nur ein bisschen mithören wollen bei letzterem. Wir bleiben hier. Okay, gut, dann würde ich vorschlagen, wenn jetzt ansonsten an Paul keine Fragen mehr sind, dann können wir uns überlegen, Top 2 diverse Themen, was wir da jetzt nochmal anschneiden. Also ich denke mal Client-Library-Vorstellung, Schreibzugriff, das ist weiterhin verschoben. Ja, das ist ja auch jetzt erstmal nicht wichtig, weil du jetzt wahrscheinlich ja auch mit dem JData ausprobierst. Von dem her, ja, würde ich auch sagen, verschoben. Was mir so ein bisschen auf den Nägeln brennt, ist das mit der Einteilung. Das hat jetzt vielleicht nicht direkt was mit unserem Diskussionssystem zu tun, aber mit der größeren Einteilung in so Systeme und so. Also ab Zeile 169. Genau, ich dachte, es könnte einfach vielleicht wichtig sein, wenn man da sich einfach mit Diskussionssystemen auseinandersetzt, das einzuordnen und so. Wir haben da schon angefangen, also zum einen haben wir uns gefreut, als wir es gelesen haben, aber sind auch gleich irgendwie auf Widersprüche, beziehungsweise mit dem Begriff Schwarmintelligenz hatten wir schon in der Vergangenheit mal Probleme und so. Aber im Grunde wusste so niemand genau, was jetzt da intendiert ist. Sag's doch mal nochmal, versuch uns nochmal kurz abzuholen, was da genau jetzt das Problem ist, das du damit lösen möchtest. Ja, also der eigentliche Auslöser dafür war eigentlich auch wieder der Piratenparteitag, wenn man so sagen kann. Ich habe mir halt überlegt, was jetzt eigentlich noch so fehlen würde, wenn man jetzt, wir haben ja Informationssysteme, wir haben Diskussionssysteme, wir haben Beschlusssysteme, was fehlt jetzt eigentlich noch, dass man in so einer losen Organisation ohne irgendwelche Pflichten oder so das Ganze auch noch koordinieren kann. Das fehlt ja noch. Also man kann Dinge beschließen, man kann sich austauschen, Meinungen austauschen, Wissen austauschen, aber Handlungen kann man jetzt noch nicht koordinieren. So schwabenmäßig, wenn ich so sagen kann. Also jetzt unabhängig davon, dass man jetzt einen hat, der alles bestimmt, sondern dass wirklich sozusagen alle gemeinsam bestimmen, in welche Richtung geht's jetzt und so, aber da doch so ein bisschen Koordination reinbringen. Und da war eben die Idee, dass es noch die Kategorie Koordination gibt. Und dabei geht es eben darum, ihr kennt ja sicher Pledge Bank, oder? Ja. Ja, und das ist ja auch so eine Art Koordinationssystem. Wenn so und so viele Leute mitmachen, dann setzt man das und das um oder so. Das muss sich ja nicht immer auf Spenden beziehen. Aber da gibt's noch viel mehr Möglichkeiten. Also man könnte es auch einfach machen, man kann Leute abonnieren, die dann immer wieder solche Arbeitsaufgaben bereitstellen und irgendwelche Leute können die annehmen und sie dann verwirklichen. Das wäre eben so die Verbindung, das ließe sich auch vielleicht
bei einer Organisation jetzt nur mal als Beispiel in einem Wahlkampf verwenden oder so, dass man sich da besser koordiniert. Da gibt es eben viele Möglichkeiten dann, dass man das so an einem Strang zieht und nicht jeder ein bisschen in eine andere Richtung. Ja, vielleicht kann ich auch ein paar Worte dazu sagen. Also die Frage Koordination ist natürlich letztlich entscheidend, wenn man irgendwie wirksam werden soll und werden will. Und das hat ja offensichtlich bei dem letzten Bundesparteitag völlig gefehlt. Das war ja ein reines Austauschsystem. So, was mir hier fehlt, ist der Begriff der Kollaboration, den wir in früheren Bildern ja schon immer mal drin hatten, eben wirklich in dem Sinne Zusammenarbeit. So, und da habe ich nun ehrlich gesagt mit dem Begriff Schwarmintelligenz ein ganz grundsätzliches Problem, weil es da zwei völlig unterschiedliche Deutungsweisen gibt. Einmal wo der Begriff herkommt, nämlich aus der Biologie. Dort ist Schwarmintelligenz nämlich einfach, dass jedes Individuum sich nach seinen rechten und linken Nachbarn orientiert, immer auf konstanten Abstand zu den beiden achtet. Und auf diese Weise können Fischschwärme oder Vogelschwärme insgesamt sich sehr effektiv verhalten. Aber das ist genau das Gegenteil von dem, was man ja eigentlich bei den Piraten unter Schwarmintelligenz versteht, wo jeder seine eigene Intelligenz einbringt und es darauf ankommt, diese eigene Intelligenz der vielen Individuen nun irgendwie zusammenzuführen, sodass dann dort im Ergebnis mehr herauskommt, als die einzelnen Individuen gebracht haben. So, und wir hatten ja schon, Marc hat das auch angesprochen, das schon mal diskutiert, aber ich glaube, man darf nicht außer Acht lassen, dass der ursprüngliche Begriff Schwarmintelligenz einen Inhalt hat, der für unsere Aufgabe hier eigentlich überhaupt nicht zutrifft. Ja, ich habe jetzt eben einen Oberbegriff gesucht. Können es auch gerne Kollaborationssysteme nennen. Habe ich jetzt kein Problem mit. Mir ging es jetzt eher so um den Inhalt von der dritten Kategorie, weil der bisher in unserem Modell eben total gefehlt hat. Also mein Input dazu, ich finde es interessant, nachdem du ausgeführt hast, was damit gemeint ist, war mein erster Gedanke, dass das im Grundsatz gar nicht mal so eine dumme Idee ist. Und damit hat sich dann auch sofort bei mir irgendwie das Bedürfnis aufgetan, erstmal dazu eine grundlegende Recherche anzustellen, was es denn dahingehend bereits gibt, damit man dann nicht das Rad neu erfindet, während es woanders schon, was weiß ich, Winterreifen gibt irgendwo. Also ich denke, du weißt jetzt so, was ich meine. Aber im Grundsatz finde ich das sehr interessant. Ich denke, dass von der Koordination manche Dinge sich natürlich auch im Diskussionssystem behandeln, denn man kann sich ja auch beispielsweise über strategische Fragen, das ist ja eigentlich auch nicht etwas, was Diskussionsgegenstand ist. Und aber letztendlich ist das ja nicht alles, was im Bereich Koordination anfällt. Und das haben die Unterpunkte ja auch schön aufgezeichnet. Wie gesagt, ich finde es interessant, ernst zu nehmen und da täte eine umfassendere Recherche ganz gut. Ja, Ja. stimme ich. Ja, also mir fällt da jetzt als erstes halt, was ich unten noch hingeschrieben habe, dazu ein, die Project Management Portale. Da gibt's so einige, wo man halt so seine eigenen Projekte hosten kann und dort dann halt ja einfach auch so vorgefertigte Templates halt schon findet, wo man gewisse Workflows abgebildet hat, die einen dann bei der Durchführung seines Projektes helfen. Und ja, von daher, aber das ist auch irgendwie was, wo man jetzt ganz genau überlegen muss, da haben wir schon Ansätze von in Probble gehabt, ne? Also die Frauke hatte ja auch die Idee, quasi die Lösung der einzelnen Probleme halt auch dementsprechend abzubilden.
Und über das Stationenkonzept, so wie ich das bisher verstanden habe, ist da ja auch quasi ja das Endstadium oder das Endziel im Grunde die Umsetzung der entsprechenden Geschichten. Und da müsste man auch mal gucken, wie sehr sich das dann da überlappt und verzahnt und was da jetzt an Ideen schon vorhanden ist und so, auch bei uns jetzt, also im Q-Konsens und in Probel zum Beispiel. Naja, also offensichtlich ist das nicht trivial und ich habe dann immer nur so diese Gegenüberstellung, die meisten Portale, also was wir jetzt haben, Foren und Pads und so, da wird eben erstmal sehr viel abgesondert, neben besonders wichtigen Ideen dann eben auch sehr viel Müll. Und dieses reine Absondern kann ich einfach nicht mit der Vorstellung verbinden, dass sich das von alleine findet. Und deswegen geht es eben darum, dass man dort wirklich mal bewusst arbeitet an gemeinsamen Ergebnissen. Ob das nun mit Kollaboration schon ganz erfasst ist, ich würde es hoffen, ja. Und ich kann nur sagen, dass natürlich der Q-Konsens in diese Richtung geht. Also dort ist das A und O, dass am Ende etwas Wirksames herauskommt. Und genau das ist halt das, was bei den meisten bisherigen Diskussionssystemen überhaupt nicht vorgesehen ist. Da kommt dann ein großer Berg raus, wo man mit einer Doktorarbeit dann erstmal rausfinden müsste, was nun eigentlich das Ergebnis ist. Ja, schön gesagt. Würde ich dann auch vorschlagen, halten wir jetzt erstmal fest, dass was Oliver gesagt hat, da sicherlich eine Recherche gut tun würde, dass man nochmal so ein bisschen guckt, was wäre eigentlich unter diesem Begriff Koordination dann schon alles verortet. Und auch was Wolfgang sagt, das irgendwie dann sinnhaft irgendwie zu erfassen für uns jetzt, ist sicherlich auch nochmal ein schwerwiegender Schritt. Ja, ich denke auch, wir haben jetzt 21:59 Uhr. Damit wäre es wohl auch an der Zeit, das Gespräch mit den eDialogos-Leuten anzufangen, oder? Yes. Zustimmung. Ja, schön. Ich werde mich dann irgendwann ausschalten, aber macht mal los. Yeah, okay. Well, then we have 10 p.m. now, so we are going to start the conversation with you guys from eDialogos. I guess it's not such a bad idea to get in touch with each other and tell us a little bit what you do and stuff, and we can give you a sneak preview what's going on our side right now and how the last year developed so far, and then we can step deeper into this core of this conversation, how we can collaborate together. Gunnar Diotis, can you can't hear me. Cyanide, can you hear us right now? Okay, so I think George just left the Mumble again. Maybe it's some technical problems or something. And how is it pronounced? Cyanide, maybe? Can you hear us?
So maybe you have configured push to talk in your Mumble. Hi George, can you hear us? If you can hear us, please write something into the chat because we can't hear you. Oh, great. Okay, so that's good news that you can hear us. Now it would be great if we could also hear you. So you can't speak because you have no microphone, or you can't speak because Mumble don't let you? Okay. So there's some trouble with Mumble. Okay, so maybe some configuration issues. Okay, let me see now. Can you hear me? Yes, that's brilliant. Okay, cool. So, George, if you can hear me, what I did in configuration, if you just go to configuration, there is something like transmission, and then it says transmit, and you can choose continuous, voice actively, or push to talk, and I changed to continuous. Okay, the only problem with continuous is that when I speak now, I hear a Doppler effect. Oh, damn it. Okay. So I have a feedback. Yeah. And that's hard to speak then. Okay, hold on. I try to do push to talk and we see what happens. But you are almost there. I mean, we could hear you, and that very good. You could hear us. And so this is just a small detail to switch to push to talk. Yeah, so and for George, if it's constantly crushing and crackling, then maybe your bitrate is too low. So it's also in the configuration area that you can increase your transmission bitrate, and then it should be more smooth. Okay, so now I changed to push to talk. I suppose you can hear me now. Yes, that worked. Okay, perfect. Great. So, and yeah, I assume you are I'm Adam. Yep, that's correct. Hi, Adam. I'm Mark. So we had the mail chat more or less. And so let's wait for No, I think something was working for George, at least for a second. yeah. George, can you say something again? Okay, I think he needs to increase his bitrate. Unfortunately, I have a Mumble in German language, so I don't know how the menu items are called in the English version. And maybe you have a Greek one, I don't know. Well, but it will have the same meaning. So I guess
he should go on configuration and then either on audio assistant or on configuration, and there he can find options to adjust the bitrate. If he goes on configuration, I guess it's in the section compression, and in the section compression there is a switch for quality, and there he can adjust from left to the right, and I guess he should go more to the right there, and that is probably what he has to do. So I'm chatting with him also on Skype, and he said that he will try to do that, and if it doesn't help, he'll try to reboot, and maybe that will help. Okay, so because currently what we hear from George is also just crackling and some bit crushes. Yeah, the same. So, okay. Anyway, so just let me welcome you guys. Great to have you here, and so we can just start to talk about some things. Maybe as Pirate already said, we can have a short introduction of ourselves. So, my name is Mark, and I joined this working group, I don't know, 1.5 years or nearly 2 years ago. And later on, I would like to explain in more detail what we did in those last 2 years, and where we come from, and our way to the current status where we are now. So this is maybe something we can do on later. So for now, it's just about my personal interest is about to enable direct democracy and more participation of the people, to bring the power back to the people. And so this is what makes me happy to be in this working group, because we are going toward this direction. Okay, great. Interesting to hear that. So, I don't know, should I go next? I can describe a little bit what I was doing and how I actually got connected with George. So, essentially, this entire consensus ontology and the entire thing with argumentation was something that George started when he was working in a company here in Greece. And the way I got connected with him, my expertise is a little bit different. So what I was doing is also semantic web, but in the context of systems for open innovation. So I don't know how familiar you are with that. Essentially, those are systems that you would have online, and you sort of enable people to come and submit ideas, usually in some kind of a textual form or images or whatever. And the goal of this is basically to, enable the crowds to collaborate together and to sort of pick up the best ideas from, all the things that are submitted and try to, push them forward some sort of an implementation. And the way this is usually working is for commercial organizations, but also nowadays, there is a very big push from the European Union for sort of citizen awareness and things like this. And this is where all of those sort of idea management systems are used quite actively in the recent years. And through this, basically, I got connected with George, and we worked together on this, consensus ontology. Okay. Cool. Maybe we can have, this is brilliant for a short introduction, so maybe we can dig into more details later on. So I heard some strange sounds from George. So George, can you try to say something?
He wrote that he can hear us at least. Okay. And there was another thing. I mean, while you were speaking, Adam, there was this echo effect or hall effect because George already had practically push to talk on, so his micro was on, and you only hear such an effect if the second microphone also is working. I mean, if he still would have this problem with crackling and so, there wouldn't have been this echo effect, you know? Okay, so you mean currently it's just a question of pushing the right key? Well, he just muted himself. Okay, so then let's go forward. Having in mind that George can hear us and maybe can type something in the Mumble chat if there's something to mention or to highlight. Yeah, so maybe we can continue with our short introduction, and yeah, maybe Box or Slash can continue. Yes, I don't have to amend so much to that which Mark said. He explained why we are doing what we do, and our basic principle is, I think, like you, that we want to share, that we want to enable different discussion platforms, for example, to share their data, so that such discussions don't exist only in filter bubbles or single platforms, so that you don't have to use Facebook if you want to talk to many people. You can use the platform you want, and the other people don't have to use this platform. They have to use any platform from Disco. Yeah. My name is Oliver, and I'm also for almost 2 years here now, and I'm totally driven by great visions of enhancing our democracy and pushing it to the next level, and of course, basic democratic and what else shall I say? What we are doing is about maximizing collective intelligence and making sure that this development of discussion systems goes as fast as possible. So we really want to accelerate this development. I don't want to repeat too much. I'm also in this group for almost 2 years, and my most intention is to make also people join democracy who don't have too much time. So people who don't have the time to read whole books in the evening, when they read through all the emails, such people cannot join democracy effectively. So we need some tools which also apply for people with low time resources, and so this is my most intention. Okay, and maybe I can say a few words to Wolfgang. So it's WS, and Wolfgang is the creator of the Q-Consens, which is discussion methodology, which we are now starting to implement as one of several proof of concept implementations. So maybe the next step will be that I dig deeper into what our way
in the last 2 years was, or even what we end up with at our current status, so that you get the overall picture of what the working group AG Meinungsfindungstool is all about. So is that okay that I start to explain something about the ideas and the visions of AG Meinungsfindungstool? Yeah, for me, totally. I mean, so far it sounds actually really interesting what you guys are saying about your motivations. I've been into this, collective intelligence stuff for a really long time, but from a, different angle. So my background is a little bit like George. I'm more a researcher and a scientist. But you are approaching this from the kind of a different, I think, side, let's say. So I'm definitely interested to hear more about it. Okay, then I will start posting the so-called big picture. So I will post it here in the Mumble chat, and I would like you to open this image. This image describes very nicely the overall context of our working group. Unfortunately... Pardon? I just said I got it. I managed to open it, so I see it right now. So unfortunately, we currently have no chance of a screencast or something, so that would be better to share desktops. That's mainly easier, but for now it should do also that everyone opens the picture, so that we all look at the same. Wait a minute. Our introduction round is not totally ready yet, because we have Rami here. And to just give you a short introduction, Rami, as you can see, we are talking in English, and that is because there are two guys here from a group called eDialogos, and actually this group wants to do the same thing, more or less, what we, the working group AG Meinungsfindungstool, has in mind. And as we both are thinking roughly in the same direction, now we are having a conversation to find out how we could work together in some point. And you just bumped into our introduction round. Every one of us has introduced himself, lost a few words to himself and why he is here and why he's interested in this topic and what he's doing. And actually, this is just where you could say introduce yourself, Rami. Yeah, so maybe Rami has some audio problems, so he dropped me a mail that he may not be able to use his audio due to his weak internet connection. But Rami, if it's possible for you to speak, would be nice to say a few words to yourself, about yourself. Okay, so otherwise, I can say something. So Rami joined a few weeks ago due to, not due to, but over the codeplex.com platform, where we're currently hosting our implementations. So we have a kind of reference implementation started that is currently hosted under disco.codeplex.com. And we had a job vacancy offer there, and Rami is ASP.NET Microsoft developer, and asked to join, and is currently trying to get into the topics of the implementations. Okay, so then I would like to continue with the big picture.
So this is not very technical, but from a contextual point of view. So this is more or less how we see the participation of people in the decision-making process. So the society and the people, how to get them involved into social or even political decisions. And for this, we spent nearly the first year of our working group with coming up three main distinctions of three systems. One system is the information system. The second system is a discussion system, and the third system is a resolution system. And currently everything is based on the distinction of these three systems, which means that our working group is currently focused on the second system, the discussion system. We divided those three systems because we think that they provide total different functionality to the users, and that it's not a good idea to mix this functionality. Even if an information system and a discussion system is hard to distinguish, because at least an information system is something which displays, for example, a search result. Or even a filter or something, a filter result of a complex discussion, for example. So each good discussion system will also come with a search, for example. So the distinction between information system and discussion system is maybe a bit theoretical, but at least it's something complete different from the user's point of view. So from the information system, the user wants to get the information, and it would be the best approach to give the most personalized and individual gathered information. So the information system is mainly about filtering, sorting, grouping, visualization, aggregation, and subscription of RSS, Atom, newsletter feeds, mailing lists, maybe also about web crawling and data mining and stuff like this. So it's more about gathering all those informations that are available on the web. Especially hard facts and data. Yes. So the discussion system, in contrast, is more about the individual expression of opinion. So it's about that the people have their blogs, comment articles, writing emails, news posts, forum posts, participating on Twitter, Facebook, whatever. And, of course, joining forces and collaborate and discuss in groups to come to mutual consent and of continuous refinement of the results that are produced in this discourse or development process. So this is about position forming. In contrast to opinion forming in the information system, the opinion forming is individual thing, and the position forming is more or less about the position of a group. So the group has a statement, and to come to this position, we need some software system which enables us to get or to come to this position effectively. And the last not least system is the resolution system, which is at least
the system where the positions get in, so where some proposals are made. So the proposals come from the positions of the groups in the discussion system, and then at least by individual voting, direct or delegated voting, doesn't matter. There is then the resolution made in the decision is made in the resolution system. And the overall picture now shows that this three systems, even if they are separated from each other, they have some feedback loop integrated, or some feedback process, so that from the discussion system, the current opinions and positions are transformed into the information system, and also that from the decision system, the proposed resolutions are feed into the resolution system, and if the resolution is rejected, it goes back to the discussion system. So this is a constantly workflow, a process over time, moving forth and back until the resolution is made, and then this resolution goes as a fact back into the information system, so that we have more or less the cycle of discussion and decision making built with those three systems. So this is the overall context where we see our working group located currently in the area of discussion systems. Do we have any questions to this? Questions, not that much, but okay, maybe one, maybe a little bit even ahead. In all the mails that I saw forwarded by George, from you before, we're obviously discussing ontologies and some topics of semantic web and modeling of information. So how do you position this topic in terms of the context that you just described? So as I said, we are currently focused in the discussion system area. Everything we are talking about is also located in this area of discussion systems. So when we are talking about ontology, then we mean, or what we mean with this term is the ontology for a discussion system. And with the next slide, this may become a bit clearer. So the most important information for now is we see ourselves in the area, playing in the area of discussion systems. Okay, perfect. Thanks. So the next picture, I will post it in the Mumble chat again. And I would like to open it again. I would like you to open it. Okay, got it. So now we are digging deeper into one of the three systems, into the discussion system. And this is one very early picture, and it is not that actual or that's not that current in the moment. So we made some changes which are not reflected here in the picture, but the overall ideas still remain, I hope. So what we see here in the picture is the different components from which we think a discussion system should be built. And when we talk about discussion system, then we don't have a single platform or a single web application or a single tool in mind. But when we talk about discussion system, then we are talking about the collaboration of different platforms
different websites, different tools. So our idea is to build a network of discussion systems. And this is in this internet bubble, there is a smaller bubble called Disco peer-to-peer network. And Disco stands for discussion ontology. And what we are trying to show with this picture is that we have this peer-to-peer network infrastructure where we have different participants. On the one hand, in the lower left side, we have those plugins, plugin type A, plugin type B, and then to the right side, it's plugin type C. And to the upper right side, there is a Disco Web API, and all those right side nodes are connected with a Disco database, and this Disco database are built on the Disco ontology scheme. So what we have in mind is that we define the ontology as the basis, the vocabulary, the language of all discussion systems that would like to participate in the Disco peer-to-peer network. And over this, the ontology is one of the standardizations we would like to achieve. Another standardization will become the peer-to-peer network protocol, so that the peer-to-peer nodes can synchronize their discussion data. So this is where we are currently not aware of how to do this. So we started with the implementation of the Disco Web API, and as I already mailed with George, we started not defining an ontology, but we started defining a database scheme. But in the end, there should be an ontology which, like the eDialogos ontology, is able to fit the most needs of discussion systems available. And this is currently the plugins which are implementing the discussion methodologies. So we think that it's not worth to think about what is the best discussion methodology in the world. So how should discussion work out best in general? So we had a long discussion over 1.5 years to find out that there's no way to define the best discussion methodology. That's something which needs to be evolved over time. And we find out that it's maybe the best approach just to define open standards where everyone and everybody can participate and build easily its own discussion methodology on top. So this is where we came up with the idea of the ontology, and also with the web API, which is currently implementing an OData endpoint to query the data which is part of the discussion and stored in the database. And of course, the OData should be enhanced by a Sparkle endpoint and stuff like this to make it more open. But the idea is that all those plugins are implementing their own discussion methodology. And we have those 3 types of plugins: plugin type A, B, and C. And the plugin type A is a very rough, maybe HTML application that has no own data storage. So all data is stored in a Disco centralized or decentralized database, where in the Disco peer-to-peer network. So plugins can participate that have no that don't have their own data storage. Plugin type B
is like plugin type A, but has part of the discussion data which cannot be mapped to the ontology inside its own data structure. So there's a little database here, plugin database, where the plugin type B stores plugin specific discussion data. And the plugin type C is something which is more like a peer-to-peer node in the peer-to-peer network, which can be either of type A or type B. It also has one instance of the Disco database, which is a direct implementation of the Disco ontology to store discussion data. And the upper right corner, the Disco Web API, that's a pure peer-to-peer Disco peer-to-peer network node without any discussion portal, without any discussion methodology implemented, and that's just a peer-to-peer node to store data and to synchronize with other peer-to-peer nodes in the network. Yeah, so this is the overall idea of the Disco network. Maybe, yeah, I have actually some questions. So, okay, I'm getting like step by step sort of a better idea of what you guys are doing, but I'm still not exactly, or let's say fully sure, what is the overall, let's say, goal for the existence of the entire network. It is basically the exchange of, let's say, this discussion information in between the peers of the network? It's mainly about to integrate all kinds of discussion methodologies. So maybe the next picture makes this more clear. Could I say something to that? Sure. I think the problem at the moment is that there are some people who have a good idea to develop some discussion system, but the problem is that because of the network effect, you need some members of the network so that it works, so that you can see if it works, so that you get more members. And this network effect is not very useful if you don't have members and you have founded a new platform. And so it's difficult for you to start with this platform. And the goal of Disco might be that you don't need all these members because you get the data of the other platforms too. So it's easier for you to start a new platform. Yeah, so the idea is, that's true, that's perfectly true. There are dozens of discussion systems around already, but more or less all share the same problems, and the problem is the lack of usage. So most of the systems has very few user amount, and therefore very less discussion going on in the system. And we try to solve this problem for the discussion systems or for the platforms. So when they join the Disco peer-to-peer network, they can participate in the discussions of other platforms, and they also can they directly have the other users included in their user base. So at least if you imagine there is a discussion system A and a discussion system B, both have 15 users and 5 active discussions running, but they are all on their separated island. So currently there's no chance to share the data, and if the discussion system A
provides a special discussion methodology which does not fit anymore the needs of the users, and he would like to move over to the other discussion system because there is a different way of the different process of the discourse implemented. Currently he can't. He just needs to copy paste all those arguments and discussions and descriptions and whatever context is entered in the other discussion system needs to be copied over to the other discussion system. And even if we move over with the discussion, then the users are lost, because either the users needs to register on the other system or they are lost. And what we would like to do is we would like to join those systems when they are working on the same basis, on the same databases, on the same schema, on the same ontology. Then it's easier to move a discussion from one system to another. Okay, thanks. I understand now better. One more comment though is, okay, we are here and also on the picture you are marking and describing this all the time as a peer-to-peer network. So just to clarify, we are not talking here about some kind of discussion systems that are going actually real time, but those are, like, let's say, platforms that are storing some sort of information, separate platforms that are, writing the data, like you say, in their own formats or storing in their own way, and you just want to sort of integrate all of this in some way, yes? Yes, this is where the shades of gray starts. Okay. So we are not really deep into the idea of the peer-to-peer network already, because we lack the skills of peer-to-peer totally right now. So we are looking for a peer-to-peer expert which can shape our ideas more clearly here. So currently it's that we have, if you look at the picture, there is the internet bubble, and inside the internet bubble there is a peer-to-peer network bubble. And you see those small lines where synchronize/call is written. They are going directly to the peer-to-peer network bubble, and the other two plugin type A and B, which have just call on the line, are just going into the internet. So the peer-to-peer network is really just built up from Disco node instances, which are really synchronizing data, like, for example, the diaspora network is doing it. So we just came a few days before across those diaspora network, and that seems to be a perfect example what we like to achieve for not just friend of a friend networks, but for discussion networks. And so unfortunately right now I can't dig deeper here because there are no more details. Okay, no problem. But I have a third benefit to add. We already had mentioned that one advantage is that our system makes it easier to reach this critical mass which you need regarding user and data. We also had that for the users, we create free choice of systems so that they don't have to choose in which closed garden they want to go, but actually they have an all-in-one solution. And the third advantage is that, and this is something which we haven't visualized yet in all detail, but we are also aiming at creating a structure which, how shall I say it, which pushes dialogue between developers and the community, so that they both hand in hand can show each other, or the community shows
the developers where his tool should be enhanced or made better. So, for instance, like a suggestion box where the community can say, I like your tool, but if you do this and that, I would think it's better. And by such a structure, we try to this is just another way for our main goal to improve this whole development of the discussion systems. We just want, that we don't want to say what is the best discussion system, but what we want is really to accelerate this development to better and better discussion systems. Yes, and when we started, we had the problem that everybody imagined a different discussion system, and it really wasn't possible to create one discussion system of all these discussion systems. And so we concluded that we simply have to improve this development of the platforms and not try to unify these platforms with our ideas, because we try to do this in a kind of evolution. We want that the best platforms will that it will be shown which platforms are the best by practical testing them. So it's kind of evolutionary approach. And maybe I will now post the next picture. Yeah, okay, go on. So this is not ready now, but it shows different parts of and different aspects of the Disco network. And when it comes to the term the Disco network, then we are speaking about the overall system, which is consists of several parts of different platforms and different tools and protocols and peer-to-peer networks and all those stuff, which overall will enable this kind of evolution of the discussion system itself. So each discussion system is on the left-hand side. You see this Disco plugins stack, whereas currently, for example, Multilektics, QConsens, WikiArguments, Findeco, Extreme, SyncForum, Fundiert Entscheiden, Wilfredo, Votorola, and to be continued inside. And this is the representation of different discussion systems, discussion platforms, tools that implement special or specific discussion methodologies. And okay, they are colored. The colors just meant that the yellow ones are more or less available in the internet already. The blue ones are sometimes available in the internet yet, but are currently in development. And the red ones are planned for the future. And this is the plugin stack is currently implementation of our proof of concept phase. So what we try to prove here is that it's possible to share those common data via an ontology through all those different discussion methodologies. Because there are several aspects that we would like to find out, and we decided to make this practical approach to do those prototype implementations.
rather than discussing those in theory, to find out where are the problems when one discussion methodology, which, for example, is able to handle open questions, how should this be transferred or displayed in a system that is just for closed questions, for example. And also the question is those and rating mechanisms. So one tool is just for the like-dislike voting. Another maybe has a 3-value scale. The third has a 5th value scale, and how to cooperate all those different meanings. So this is the moment where then the ontology needs to be in place and define the common vocabulary and the common semantic of a discussion. And so this is where we are currently working on. Then there is another component area which is described as the Disco core. This is a reference implementation of some things which are currently used to access the data through an OData endpoint. So part of this core is currently the plugins, which are based on a client library, which is currently just JavaScript, but we can also imagine to have some, PHP or some Ruby on Rails or some Java, or also for mobile development, some client libraries, which eases the access to the data for clients. In this case, for plugins, which means for platforms, discussion platforms, and tools. And currently the Disco API consists just of the Disco OData endpoint, but there's also the Disco Sparkle endpoint in red, which might be something for the future. And plugins might directly call the Sparkle endpoint, or they might use the Disco client library. And so that's different ways to access the data stored in a scheme defined by the ontology. So at least the last or the most on the bottom is the Disco ontology, which consists of currently the common discussion standard, which is, let's say what we have currently come up with in our database scheme, and maybe, hopefully, we will see the eDialogos ontology. So this is where, this is at least why you are here, guys. So how to see or how we can bring the synergies and how to benefit from the work which you've done so far, and maybe we can bring also some other aspects which you might not be aware of, or bring some other ideas in the whole development process of the ontology. But this is where we are currently on. And on the right side, the Disco peer-to-peer node is totally in red right now, because, as I said already, we lack the experiences here, so we have no skills in peer-to-peer networking. And this is why we just have a rough understanding of what's going on here. And at least we think that we need some kind of peer-to-peer protocol,
then we will have something which is able to query for specific data, and also to sync the data. And of course, we need some kind of directory or repository to find all those, or to address all those nodes inside the peer-to-peer network and stuff like this. But this is really a very, very rough picture, and don't take this for too serious, and don't take this for granted right now. So thanks for the explanation. When I'm looking at this picture and actually keeping still in mind the previous one and your comments about the peer-to-peer thing, I'm thinking, didn't you consider an approach, like technically speaking, that would be more centralized? What I imagine is having all of those sources of information on the left that you have, all of those argumentation systems, and all of them having some kind of plugins or whatever you want to call it, that are able to export information in this common vocabulary. And then when you have this actually exported and, let's say, published online somehow, you could have your Disco, I don't know, server or whatever, be working as a machine that is essentially indexing all of those things and provide some kind of a search functionality over all of them. Didn't you think about something like that? Yes, so this is also something where we can think of when it comes to, for example, blogs or content management systems which are aware of RDFA already. So right now, I don't know, some WordPress plugins can already mark your blog posts with some RDFA tags. And it's also a possible solution to just have them indexed and have a search here. But I think it's more towards a combined approach, because at least we would like to have a decentralized approach, so that of course everyone can establish its own Disco peer-to-peer network node, and this can of course be just a blog in the internet, which provides some RDFA tags to participate in the Disco network. So, but this is still very, very unclear how to do this. So here in this area, we are totally open to new insights and new ideas, and as I said already, we are looking for skills here also. Yeah. The thing. Go on, please. Okay. The thing is that we why we didn't decide as for a centralized solution first, because we didn't want that somebody has the power about the network, and the other reason is that such a centralized server might be more have more failures. There might be denial of service attacks or something like that, or simply when these quantities of data get too much, it might be too much for such a server. We could expand the space of the server, but such a decentralized solution would also be very appropriate here. Yeah, okay, so I definitely agree with that. I mentioned this also because I think that, okay, as much as what you are saying makes a lot of sense, this decentralization and all of that, I think that in creation of such a, let's say, peer-to-peer network architecture, there will be a lot of effort in there. And basically the decentralized, the centralized solution could be maybe, perhaps, this is just a suggestion, a good intermediate step. So first, for example, you could go forwards establishing whatever proposal for the Disco ontology you have and for the Disco API, and trying to produce some sort of plugins for all of those systems that would actually export and integrate somehow with your system.
and initially, let's say, provide just one endpoint that all of this would be somehow indexed or whatever. And when you have this ready and actually, some kind of, popularity or feedback and this gains traction, you could move into, the second step, which could be, for example, establishment of this peer-to-peer architecture. Just a suggestion of mine. Excellent. That's perfectly what we are doing right now. So we are definitely starting with a centralized approach. First of all, because we don't have the peer-to-peer skills, and second, because it's easier. So currently we have just one instance of the Disco database, and we have just one instance of the OData endpoint. So the Disco plugins, which are currently in development, this is Multilactics, QConsens, Wiki Arguments, and Extreme, are all working on the same centralized data. So they are all connecting to one and the same OData endpoint. And this is just for simplicity, because this peer-to-peer thing, as you mentioned, might be far complex. Also, where I can give a little bit of my feedback is from the area of semantic web. So essentially, also to relate to my background, I'm a computer scientist and I did research in semantic web for quite a long time. And I worked in some of the projects that could have been related a little bit to what you are doing. So first one, the thing that you mentioned about blocks. So I don't know if you are aware of the ontology called SHOC. It's semantic online interlinked communities. So it's basically an ontology for publishing information from blogs and stuff like that. Have you ever heard about this? Scott? SHOC, hold on, I will write it. Oh, SOK? No. You see? Yeah, but no, I'm not aware of it. Okay. Hold on, I will give you maybe a link in a second so you can see more. It's basically about how to export information from blogs in this semantic web format and how to interlink blogs together with, whatever kind of social media you would like, Twitter or whatever, and how to put all of this together and have it in, a universal, let's say, searchable and indexable way. So somehow it's something, let's say, between what we are discussing here in terms of reaching some kind of a consensus between arguments and all those social spaces that not necessarily always are about discussions but just exchanging opinions. Yeah. So first of all, this is where we are directly in the discussion about how you can or could participate and help us and support us. So this is exactly the skills we are lacking and why we ask you for participation and support. And the second is that I also need to mention that there is a big effort made also in the working group here that we would like to structure the discussions more than it is today, because we think that all those discussions that are going on mailing lists, on blogs, on Twitter, on Facebook, in forums, wherever you can imagine where nowadays or currently discussion is going on, it's unstructured. And we think it's absolutely valuable and necessary to transform those into structured discussions. So the aim is also to build structured, so a system where structured discussion is made easy. And so for this, blogs and mailing lists and Twitter and stuff like this, it's just one of those possibilities how to connect to the Disco work.
So one of the plugin boxes here on the left-hand side, which is labeled with sync forum, where one of our working group members would like to try to find out in the proof of concept how it's possible, for example, to integrate mailing lists and sync forum into the Disco network. And blogs, of course, are another plugin which we need to think of how to connect them. Yeah, so definitely you should basically look at those things that I just posted, the SOC project. This is if you want to, keep on the level, let's say, of ontologies and all of that kind of discussion, then the SOC project is really, really, really something that is very much related. It's essentially an ontology that describes all of the things that you just mentioned, all of the, kind of discussions, either mailing lists or blogs, whatever, all of that. And it could be potentially actually related to our eDialogos ontology, because there are actually some links explicitly already put in there. So we are already thinking about that kind of stuff when constructing the ontology itself. Yeah, okay, this is where things get very interesting and where we would like to discuss more in deeper details also with you guys. Of course, we need to have a look on those things where you point us to. So we are definitely not on the same skill level like you are. And what we like to know is how cooperate on the ontology side. So at least we are convinced that it's beneficial to not build a new ontology up from the scratch. So, but maybe it's worth to think about how the necessities which we have coming directly from the implementation of the proof of concept in plugins. So what really the practice teach us what we need, how to combine this with ontologies that are already available, and at least with the eDialogos ontology, for example. Yeah, so okay, also it's a little bit too bad that George cannot speak, because he's actually the main guy behind the entire thing. But okay, I can say on the things that I collaborated with him, which is actually a part of the eDialogos ontology, and it was something called the consensus ontology. I can give you a link to the sort of, let's say, the primary schema. I don't know if you have seen it. It's this, I just posted it. And essentially, okay, it resolves around some methodology that we used as an origin, which is called IBIS. I don't know if you ever heard about this. Yeah, I heard about it in the context of as I started to study eDialogos, because I know eDialogos is based on IBIS. Yeah, more or less the notion was that, okay, this IBIS thing, I don't actually remember that much how it was structured, but it was some kind of a simple idea in the background that you have something like an argumentation map and then positions, and people basically relate to each other's positions. So you can imagine like a loop sort of, that positions kind of are connected to each other or to this argumentation map, and then build like some sort of a tree of positions that are, like connected to each other. And based on that, we started to connecting notions from different areas that we both knew. So I sort of delivered my expertise from those open innovation systems. So basically in the consensus ontology, you can see a lot of links to an ontology called Gizmo, and this is basically something that was my primary interest. But there is also lots of other ontologies that it sort of inherits terms from. And this is also something that you just mentioned. So there is like always a dilemma whether you should build something from scratch or actually take terms at least, or classes, let's say, from other existing ontologies. And okay, from my own experience, there is not really one good advice to give in this matter. You should always think upfront what your system
is supposed to do, and then basically look at, the data models that are available there and, try to take what's best of them for you. So not necessarily everything, but, some pieces sometimes, and that's perfectly fine. And actually the way the entire semantic web, let's say, idea is built is on this notion that, okay, we don't actually need to use everything, and that everybody sooner or later would actually reject some of the terms and not use maybe all of them, and just, grab bits and pieces of this and that. Yeah, that sounds logical. So yeah, so how to proceed? So I think I have just one more picture. Let me. No, that's not very important right now. Yeah, how to proceed. So from my point of view, this is all what we have currently described, what we worked out so far in the working group. And now the question is, at least, what do you think? And how do you think, or do you think that you can, would you like to participate or contribute in some way, and how could that look like? Yeah, okay, so from just saying, for myself, I don't know what George thinks. So for my part, okay, I actually came here based on the invitation of George, more to listen and not, I didn't really think that much about my own participation in this or any other project. Now it sounds quite interesting for me, but I think I probably, need a little bit more time to think about this and get my own thoughts together. And I actually didn't read your previous conversation with George, so I don't know that much. But, so far, based on what you described, it sounds quite interesting. Although I have to say that it's also a quite ambitious goal, I think, that you put ahead of yourselves. Yeah, of course. But as we also mentioned in the beginning, we would like to evolve all those things. That is has not to be finished tomorrow, at least. So we know that this will take time. But we also are convinced that this is a necessary step to evolve also democracy to the next level. This is what we definitely need, not just in Germany, not just in the Pirate Party, so also Germany, and at least for the rest of the world, I think. Yeah, I think one of the ways that probably me and both George could contribute in some way, I don't know how much did you already investigate the eDialogos ontology and the consensus one that I just linked, but maybe surely how we can help is essentially trying to help you guys understand how it is built, what are the concepts around it, answer any of your questions as you try to figure out about the ontology, or for example, listen to your ideas how this kind of ontology, let's say for argumentation should look like, or for example, based on the architecture of the system that you already sort of have in your heads, what are your thoughts, how, what are the requirements, let's say, for this kind of a universal model? Or for example, you surely know better all those argumentation systems, which I actually most of them see for the first time. So since you know them, you probably know what kind of data they have, what are the differences, what are their similarities. So this is maybe how we can, start exchanging a little bit information. And that would be really helpful and beneficial for us, because it's that we are not really coming from a domain-driven approach right now, because we have all those discussion methodologies in place, which are quite different, and which all of them have their own domain, of course, more or less, already modeled. But now the question is how to bring all this different
requirements together. Of course, some requirements are very similar, but they have maybe total different wording in the different tools. So one tool might name it entity A, which has the same meaning effectively as the entity B in another system. So this is how to this is the main question, how to bring this together in one single domain. And this is also the challenge, and we don't know at least if this is possible. So this is what the proof of concept phase is for. Find out if such different discussion methodologies are able to join them together by just one ontology. I don't know, maybe one potential approach could be, okay, I have two thoughts more or less. One approach could be trying to somehow list the data concepts of, let's say, a few systems or many of them, and do it sort of in a top-down manner, and later on trying to adjust our ontology to those things and, let's say, change it wherever it's needed. Or another approach could be just trying to work with one system and trying to apply the eDialogos ontology onto it, and then see what comes out of this experiment. Yeah, this needs to be discussed maybe in more detail, which approach is better to choose in the first attempt. So unfortunately, now the time is over more or less, so it's maybe time to come to an end, and maybe can have a follow-up meeting, and also can have some mail chat to focus on what might be the next steps. Yeah, definitely. I think, okay, I will be in touch one way or the other with George. I will actually see him tomorrow at work, so we will definitely discuss this and, see what's next, or maybe, I don't know, George will propose something or contact you, or I don't know, the other way around. I'm sure that, we'll stay in touch. Okay, so I would like to ask you, as you said, if it's possible for you guys to make a small proposal to us. So maybe as you started to say, okay, we can do this or that, or we can support you in this way or that way. You don't need to write a poem or some hundreds of lines of text, but just to give us a rough idea of what you think you can give support us for. Okay, sure. I'll just have some kind of informal discussion tomorrow with George, and we see how can we go forward with this. So yeah, then if there's no outstanding question right now, then I would like to thank you for participating in this talk and this discussion, and hope that we will get some synergies from our knowledge, and that we can work together. And yeah, I'm looking forward to it. Thank you, guys. Okay, great. Thanks for the chat. So bye-bye and have a good night. Thank you, Sandy, for the useful links that you had provided to us. It seems very useful for our projects and for our knowledge. Thank you. Hi, Rami. Nice to hear you. Yeah, bye. Could you hear me properly? Yeah, so this time I hear you very well. Okay. Good night. Okay. Perfect session. A very special moment to have all together. Yeah, so
I think we can quit now. At least we have the last chance next for this year next Monday, but we can figure that out by email, I guess. Okay, Olli, für dich dann auch noch einen schönen Abend, eine schöne Woche.